Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Como siempre, espero que muy bien. Vamos a continuar. Nos encontramos ya delante de la consulta del doctor Swansea. Y vamos a continuar con la historia principal. A ver, que veo aquí, que hay algo para coger aquí. Me lo llevo también. Vamos a continuar eso, lo que acabo de decir, ¿vale? Con la historia principal. Entramos aquí. Por cierto, me mejoré el personaje y desbloqueé esta habilidad y subí alguna más de estas. Y esta creo que también, cada vez me puedo curar más. Y esta creo que también. No, al final no. Vale, esta desbloqueé. Venga, a ver qué nos cuenta este hombre. Hola, doctor. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. No será por las This strain of muertes. flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it Desconocemos, is sí. spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. ¿Cómo se A tiende mi weapon cara, of choice. Hostia. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Convertiré Londres en mi reino, tío. Toma. And why not? What did Stoker say about the children of the night? Well, using my blood, I could create a whole army of vampires. Surely you're joking. We'll discuss this more later. Thank you for your time. Hostia, vaya respuesta la acabo No, de thank explotar. you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. ¿Cuáles? Yes? I'm afraid it's your sister. My sister. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. Ahí I'm sí. sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Gracias, doctor. I need to... Please do so. So you manage a... Yes, Pembroke was founded by Lady... All... Well, John... Con dos cojones. Nurse Crane will not... Oh, really? Did some... She was black... Nurse Crane was playing a dangerous game. Do you know anything? Without... Where do they come? Once they shared the Brotherhood's ideology. They're definite. They're extreme... Venga, We'll gracias, talk bro. ¿Dónde tengo que ir? Pues vamos ahí, venga. Acabo de subir así 7 niveles en 0, también estoy dejando los distritos que dan pena. A ver, ¿quién necesita aquí medicación? Oh.
Resfriado. No sé si tengo para curar el resfriado. Good evening, Nurse Hawk. Good evening. Do you need... I'm afraid. Not under my... Thank you. Venga, a correr. Yes, I... Is this... No. Why? In... This... Who What? aren't... It would... Goodbye, Nurse. Enfermera. It's locked, all right. It's locked. Es locked, alright, es locked. En algún momento te voy a triturar, enfermera, lo siento. A ver, Good evening. Have you seen... Doctor, no ¿qué more... pasa? No... Do you need... I would have... There is no... Perhaps... What is... I know... What is this? ahí doctor, que te voy a zampar, 4000. Goodbye, Doctor. Nada te papo. Good evening. You're the... I see... Are you Had... Don't you think the epidemic is... Yes, the epidemic. You are... Harvey, Me echa la culpa, tío. Do you need... don't be... Toma, anda. I... Thank you for your... Sano, sano. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Y el problema es que la mataste tú, Mary. desgraciado. I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Ya. Júralo, júralo. Estas calles de Londres, tío. Cinco chelines. Cinco chelines. 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 Caja grande de pastillas. Bien, así me gusta el juego. Joder, voy a tener que papar ese. Me mete fuego el tío. Gracias. Es lo que hay, chavales. Ojalá pudiera pasar sin tener que tronzaros, pero... ha tocado. Bueno, a ver qué tal el funeral. My dear sister. I don't know if I have the strength. Somebody help! What do you want?
Ya está, señora. Somebody help! Sí, somebody help. Ya está. Somebody. ¿Quién eres? Are you all... They've lost... You seem to... I'm Doc... I am... Bueno, pero ahora está sana. Con cuidado, más. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. Hostia. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. El rastro de sangre. Escala errático. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. Un momento, vengo ahora, chavales. Ya estoy, chavales. Disculpad. Increíble. Ese ataque fue la caña, ¿o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yeah. This is despicable. Despicable. Vale, ¿y ahora qué? Trituro aquí a estos. A Samuel. ¿Qué perritos son esos?
Que casi estamos en el cementerio, ¿eh? Estoy haciendo el canelo por aquí. Escondite, nuevo escondite disponible para descansar. I cannot enter. I cannot enter. Obviamente por aquí voy a salir. Perfecto. It's locked. Vale. Esto me valdrá como atajo, imagino, ¿no? Vengo por ahí, me subo y ¡fum! Y asalto para esta zona. Unos chelines. Bien, perfecto. Ahora mismo no tengo nada que hacer, así que salimos. Joder. Muy duro ese, ¿eh? Esa es la verdad. Muy bien. Vale. Abajo. Aquí una cruz que brilla o no sé qué le pasa. Clay Cox. Hostia, el que maté, tío. Qué tremendo juego, ¿eh? Vale, le montan una tumba aquí. Pa' tu casa. Déjame respirar, cabrón. La verdad es que no estoy utilizando nada el triángulo, ¿eh? Debería utilizarlo más veces para entrar directamente al combo. Vale, ahí tenemos a otro enemigo. Mierda. Qué buena. Ahí está la contra. Rotísima. I have this thirst for blood. Vale, venga, vamos por aquí. Cogemos esto. ¿Me puedo subir? No me puedo subir. ¿Cómo coño hago? Es para allá. Vale. Es por aquí.
aquí, por aquí. Sí, por aquí sí, de frente. ¿Qué? Aquí no hay nadie que quiera guerra o qué. A ver quién está muerto aquí. Harpy Friedrich. Y aquí Thelma Howcroft. Pobres. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Murieron por la gripe española. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Amén. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Dust to dust. Pobre señora. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Vaya hombre. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Le podría haber dado de beber mi sangre y sería uno de nosotros, pero entonces no lo sabía. Oh, Mary. What have I done? No te sientas culpable, hombre. Bueno, un poco culpable si quieres, pero vaya. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces ahí? Lady What Asbury. brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Gracias. She was a good person. Vibrant, full of life. She was You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even Jonathan, console eres un her. asesino, macho. Hay que empezar a Don't you asumirlo. see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends.
loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace Iremos a you hacer las need. paces, venga. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to ¿Yo? confess, I think. Pues venga, vamos a la iglesia. No parece que esté muy lejos, así que vamos. Cinco chelines, imagino. Como no. Nuevo escondite desbloqueado. Evidentemente ahora mismo no voy a utilizar... No voy a utilizar la capa. Venga. Quarantine. Vas a flipar, amigo. Muy bien ventilados. Abrimos esto. Aluminio en polvo por aquí. Ese ataque es terrorífico, ¿eh? Los dejas heridos. El tío queda ahí y acabas reventando. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Se necesita nivel 3 de cautivar. Joder. No me voy a acordar de este sitio en la vida, vamos. Bueno, sí, es en el lado del cementerio, aquí en esa zona de ahí. No es muy complicado, la verdad. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law.
Learn them, abide by them. Vaya or I bestia, shall return as your judge and jury. ¿Por qué? Joder, vaya bestia. Casi nada, These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Jonathan no pinta bien el temario, Bueno, le tenía metido el mordisco, tío. Joder. Reverendo, de verdad. No quisiera yo. Hostia, no sé qué me acabo de hacer, hijo de puta. This man stunned me with his faith, his crucifix. This is De not verdad, good news. reverendo. Joder. Tío, reverendo Kane, tío. Un nombre tan chulo para un personaje tan así, tan secundario. Que saco otra vez la vara. Tuviste la oportunidad de largarte, cabrón. Y sin embargo me vas a dar mogollón de sangre. Con un mordisco casi me lleno a la barra. Qué maravilla. Reverendo Kane. Ya estoy llegando. Hostia, aquí es donde vive la tipa. ¿Dónde está la muda, no? Most of them don't. ¿Qué pasa, máquina? Good evening, Doc. Good evening. Do you need assistance? That would be nice. If you Thank you. do, you I believe have it's a goodbye. Good evening. Shade, Do you need an? it's... What do you know? to... Goodbye. Take care of yourself as best you can. Ahí sigue el barrenado el otro allí. No, no vale de nada subir aquí. El reverendo Kane surgió de la nada. Yes? What is it that you want?
I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You see, There are no secrets from God. I've worked You are very well. Open your... She You seem... She has been. I see. I wish I I could have a final question for you, my son. ask your What would you... I'm so. You have been heard, my son. And your... Hala, confesado. Fue una confesión así un tanto... Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Qué frase. Vale, pues ahí adelante a la izquierda y tiramos millas. La puerta está abierta. Pues bien, así me gusta. ¿Qué hay aquí? Tía, otro Kane, tío. Puta. Son durísimos, Trincado. Lo que viene ahí. Qué susto me acaba de meter, la virgen. Me acaba de meter un susto la hostia. Hijo de puta. Ya me daba un poco de lo tuyo. Puta madre. Qué susto me metió ese bicho, la virgen. Qué susto. Se complica el asunto, cada vez hay más bichería por aquí. La hostia. It's locked, all right. Vamos a ver desde este lado. Joder, qué sustaco. Puta mierda que me encontrara yo con ellos antes que la bichería. Me hubiese gustado ver ahí cómo se peleaban el de la cruz y el lobo y todos esos. A ver cuál ganaba. I can't believe I'm
doing this. Pues vete creyéndotelo. La verdad es que me vino de puta madre subir estos niveles. Porque todo lo que me estoy encontrando es nivel 16, nivel 15. Uf. Me da los cojones. ¿Ves? Ahora sí que está permitido. Hasta el punto me merece ir a pelear por aquí, pero... Este cabrón, ¿eh? Vale. Que me he quitado. Ya había entrado, mierda. Ya había entrado, sí. Hostia, pero había como una caja fuerte, ¿no? Aquí fue donde vino la misión de la zumbada. Y a la zumbada me la liquidé y me dio una llave. Y me suena a mí que había aquí la caja fuerte. A ver, a ver. A ver si podemos sacar aquí algo. Habla con los ciudadanos. Lo que pasa es que hay algunos que no están ya con nosotros. Es aquí, era aquí. No me acuerdo si era aquí. Joder. Viuda en apuros. ¿De cojones sabes eso? Ah, era la tipa que estaba aquí, ¿no? No, no era esta misión. Bueno, pues nada, oye. My mistake. A la viuda de apuros ya la quité de aquí, ya la salvé. Así que no esté en apuros, que esté tranquilo. Venga, vamos rápido a la misión principal, la misión de la historia. Meses de trabajo donde podrás elaborar nuevos tratamientos y sobre eso bien mejorar tu arsenal. Los bicharracos esos de la cruz son duros. Esa es la verdad. Les meto el ataque de L2R2, se lo enchufo y aún sobreviven, ¿eh? Aún aguantan. Aguantan el tirón de carajo. Estoy yendo con nivel 17. Es probable que haya subido otro nivelito, pero no sé. Este ataque tampoco es que le esté sacando demasiado partido. Demasiado partido. En cuanto pueda tendría que cambiarlo. Remorse and pain are precious when binding you to the earth.
casos de viuda en apuros. Viuda en apuros, pero no al rastreo. La tengo aquí, la misión. Y es Whitechapel. Joder, no estaba haciendo ninguna misión secundaria de esas. Me falta una unidad de permanganato de potasio a tu mesa. I remember you. Tía. Menuda visión. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Times. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Derrota a la serpiente del conocimiento con Knowing with iron spur. la espuela de hierro. Qué bonito. I've had enough of others making decisions for me. El hospital Pretending to está en know estado how I grave. should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Vale, no puedo dejar aquí nada. Qué sprint, Tío, con capacidad. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Esto promete. Leave him, Jonathan. No. This is sacred ground. Neutral territory. Creo que no, que ya And I maté. just had the carpet cleaned. Creo que ya maté a alguien. Hostia, Jonathan, vaya ojos tienes, amigo. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed.
Vaya sitios. Attacked. We cannot have the people lose. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must... You mentioned the dead patient. She, Jonathan. She was Miss... Very well. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this... In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here? McCullum is a fanatic. The guard will... Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Acto 3. Vale, superada, superada. Hace buena ya que estoy en el capítulo 3, ¿eh? If you don't mind, I'd It was a vampire. If you find anything more about this creature, He was a... you need to be careful, Jonathan. Is this... The wrath of the Almighty. It's hard... I'm sure. What it... Are you... How... Jeff, I understand your need for blood. What do they hope to... Their ultimate goal is the eradication of all... No es falta Thank razón. you. If you don't... Adiós, Edgar, adiós. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Bueno, chicos, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el siguiente, que sería... Esta misión, si me deja... Esta misión. Pon fin a la brutalidad de Southampton. Un saludo y nos vemos, chavales. Chao.